ஹாய், வெல்கம் டு Crochet Home. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது crochet leaf. அது செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம த்ரெட்டில் ஒரு நாட் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு த்ரெட் ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு நார்மல் செயின் மெத்தடில் போட்டால் ஸ்டார்டிங் நாட் வந்துடும். இப்போ நம்ம ஒரு 11 செயின்ஸ் போட போகிறோம். செயின் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. இப்போ நம்ம டோட்டலி 11 செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் செயின் ஸ்பேஸில் இப்போ நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம். அதுக்கு நீடில் ஸ்பேஸில் இன்சர்ட் பண்ணி yarn எடுத்து ஒரு ஸ்டிச். நெக்ஸ்ட்டு செயின் ஸ்பேஸில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, அதுக்கு 3 லூப்லேயும் ஒட்டுக்கா yarn க்ளோட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு செயினில் 2 டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம். ஒன் டபுள் க்ரோஷே and 2 double crochet. நெக்ஸ்ட் செயின் லூப்பில் ஒரு ட்ரிபிள் crochet, அதுக்கு yarn 2 முறை நீடல் எடுத்துட்டு வரணும். இப்போது 4 லூப்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2, நெக்ஸ்ட் 2 and லாஸ்ட் 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 2 ட்ரிபிள் க்ரோஷேஸ் போட போகிறோம். ஒன் ட்ரிபிள் க்ரோஷே and 2 ட்ரிபிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் அகைன் 1 ட்ரிபிள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 1 டபுள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் half double crochet, next single crochet, இப்போது இங்கேருந்து ஸ்டெம்க்காக ஒரு 5 செயின் கொடுக்க போகிறோம். 4 and 5. இப்போது ஒவ்வொரு செயின்லேயுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் செயின் ஸ்பேஸில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 1 டபுள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 1 ட்ரிபிள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 1 ட்ரிபிள் க்ரோஷே அண்ட் 1 டபுள் க்ரோஷே ஒரே ஸ்பேஸில் கொடுத்துக்க போகிறோம். அது அந்த லீஃபோட மாடியூலுக்காக கொஞ்சம் வளைஞ்சி அந்த நெளிஞ்சு வரணும் இல்லையா, அதுக்காக. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 1 ட்ரிபிள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 2 டபுள் க்ரோஷே, one half double crochet, and final spaceல ஒரு single crochet plus ஒரு chain லீஃபோட ஷார்ப்னஸ்க்காக. இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற த்ரெட்டை க்ராப் பண்ணிவிடுங்க. யானை செக்யூர் பண்ண வேண்டியது தான். as usual பேக் சைட் டர்ன் பண்ணி மற்ற ஸ்டிச்சஸ் உள்ளார எக்ஸஸாக இருக்க யானை புல் அவுட் பண்ணிவிட்டு க்ராப் பண்ணிக்கணும். நவ் நம்ம லீஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் crochet 2.